مجموعة من الشباب. نعم. عندنا رسالة، هاي الرسالة نريد نقدمها للموصل، تحب تشاركنا برسالة إلى الموصل؟ شرف عظيم لي. اياد الهاشمي اعلامي. جروب شباب حبينا اليوم نسوي مبادرة حلوة من بغداد ومن كل أماكن بالعراق، نجتمع سوية ونسوي رسائل إلى أهلنا في نينوى. الموصل اليوم في الأحداق أنظرها فتنتشي العين في طيف من الوسن. الموصل اليوم شوقي بات يقتلني، شوق العراق إلى يوم من الأمن. كلنا مرينا بهذه الأزمة، ندعوكم إلى مساندة القوات الأمنية، والموصل سيعود الأمن فيها إن شاء الله، والموصل العراقية. رسالتنا هذه رسائلنا إلى الموصل. نستطيع جميعاً أن نتخلص من داعش، هذه الزمرة الإرهابية التي تريد تفرقتنا. طلب صغير أطلبه من عندكم، أنه أنتم تقدمون يد العون يد المساعدة للقوات الأمنية. هذه القوات الأمنية أجت من أجل تحريركم. نرسل هذه الرسائل لأهالي الموصل، نعبر عن محبتنا، عن تشجيعنا لهم، نقول لهم تقووا. نتمنى أنه الموصل الحدباء ترجع لأهاليها ويتخلصون من ده. الصغار مثلكم هناك إن شاء الله يرجعون سالمين من السلام. عافية. يا موصلي يا موصلي، انت بعيني بس اصبر لي، رايد منك صبر عراقي وتخلي بعينك آمر لي. إلى أهلنا في الموصل نقول لكم أن لكم أهلا ينتظرونكم وينتظرون نصركم لنحتفل به معا.
رسالة إلى أهل الموصل: أنتم جزء من العراق لا يتجزأ، وأنتم أهلنا وتبقون منا، ونسندافع عنكم إلى آخر قطرة دم فينا. صراحة ما مصدقاني يعني أنه الموضوع بات أن يصبح حقيقة وتصل الرسائل فعلا إلى المقصودين. لما كتبنا هذه الرسائل وجمعناها على مدار شهر في عدة محافظات من العراق الحبيب، كان عندنا تخوف أنه هاي الرسائل شلون راح توصل، وشلون راح يتعاونون، وشلون راح يقبلون بفكرتنا، وشلون راح يعني عدة مخاوف بالحقيقة. لكن تفاجئنا وانصدمنا على قد ما الرسائل كانت حلوة، على قد ما كان تعاون طيران الجيش العراقي أعظم بصراحة. الرسائل إلى الموصل هي إن أكثر من حملة، هي إنجاز يحسب للمجتمع العراقي. اليوم عم نشوف إنه المجتمع من كل أطياف العراق، من كل محافظات العراق، أرسل رسائل إلى أهل الموصل يطمئنهم، يتضامن معهم. فنعتقد أن هذه الرسائل حققت وبرهنت للموصليين أن العراق معهم. الحكومة العراقية أيضا يحسب لها جزء من هذا الإنجاز، لأنها سهلت لعملية إسقاط الرسائل من الجو. أنا كثير السفر عادة وأغيب عن أبنائي، لكن عادة ما أعوضهم أرسل لهم رسالة من المدينة التي أسافر لها أو بطاقة بريدية فيفرحون كثيرا. فقلت لماذا لا نكرر هذا الشيء ونرسل رسائل من كل العراق إلى الموصل، فهم أبناء العراق. Now we begin with the Iraqi Air Force dropping leaflets on the western side of the city of Mosul, warning residents there that an offensive to recapture the rest of the city now from Daesh Takfiri terrorists is imminent. According to the Defense Ministry, the leaflets contained instructions for citizens to get ready to welcome Iraqi forces and urge Daesh terrorists to lay down their weapons and surrender. Nearly 650,000 civilians live on the western side of the city, which is controlled by the terror group. Iraq's army soldiers and allied fighters launched Mosul Liberation Operation back in October, and since then they've made major gains against the terror group. First phase of the operation, in which they took control of the eastern side of the city, was concluded last month. And joining us out of Baghdad for more of the story is our own Press TV's Altaf Ahmad. Hello, Altaf, and thanks for joining us in the program. Please give us an update, if you want, really quick, about taking in the eastern side of Mosul and now the, quote, imminent taking of the city's west. Well, the Iraqi forces have dropped hundreds of thousands of leaflets over areas which are west of the city of Mosul, also west of the Tigris River, to inform people that the Iraqi forces are on their way to liberate the city. Right now we're waiting for 0 hour for so that the Iraqi forces actually begin their offensive. But for weeks now we have been seeing that logistics have been flowing into positions which are west of the city of Mosul. The Iraqi forces have been setting up
up their positions. Also, we have seen that even Daesh militants have also been building up their defense lines, and it seems that the Iraqi forces were sort of trying to take a warrior's rest following their liberation of the eastern side of Mosul. We know that the Iraqi forces have liberated the eastern side of Mosul over 3 weeks ago. So it seems that the Iraqi forces were sort of trying to take a little break and redesign or replan and put new strategies to advance towards the western flank of the city of Mosul. Also, in the last couple of days, we have been hearing a lot of officials here in Baghdad talk about the about completing all preparations when it comes to entering this battle. They have assigned each of the forces, the Iraqi forces, which will be taking part in the battle with their own tasks. We saw that also, I think we're going to see a similar strategy to what we saw in the city of Mosul, by which the Iraqi forces, the Kurdish Peshmerga, the Iraqi Federal Police, and the Popular Mobilization Units, each of them had a list of targets to accomplish within a very limited time frame. So I think we're going to see something like that west of the city of Mosul. Now, a key thing is going to be related to mobilization or a movement of the Iraqi forces. The Takfiris have obviously been targeting key bridges for months now to sort of prevent any advance or basically hamper the advance of the Iraqi forces towards Daesh positions. I think we're going to see that the Iraqi forces might do something similar to what they did when they entered the city of Ramadi in December of 2016 and 2015, when they built up makeshift bridges for the military vehicles to cross into certain regions which are known to be bastions for Daesh Takfiri terrorists. A key challenge is going to be the presence of civilians in regions which are under the control of the Takfiris. They're going to try and use these civilians as human shields, as we saw in the city of Mosul. And according to Iraqi officials, this battle is expected to take months because the Iraqi forces, they want to sort of wear down the Takfiris. They don't want to go in very fast and to have maximum human losses and so on, especially civilian losses. I think we're going to expect that the Iraqi forces are going to take their time. They're going to advance according to plan. Also, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi, who was taking part in a key security conference in Munich, has also announced just last night that the Iraqi forces are in their final stages to eliminate the presence of Daesh in Iraq. Very well, Altaf. Thank you for your update out of Baghdad. That's Altaf Ahmad, our Press TV correspondent there. The liberation of the western part of Mosul now imminent, according to the Iraqi government.